Dear student, last class I am explained up to question number question number 9. Today I will up to example 9 solved. Today I will continue 10th problem onwards. Example 10th is example 10th question, that is discuss the continuity of the function continuity of the function f defined by f of x is equal to x plus 2 if x is less than or equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾನೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೌದಾನೆ? ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್, ಯಾವುದೇ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಇವೆರಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is defined at all real number let illandre domain of f belongs to R, domain of f belongs to R andre real number. Next one, let A be any real number, A belongs to R, R. Now ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರು. ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೊಮೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿ, ಕೋಡೊಮೈನ್. ನಾನು ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1, when x is less than 1 ಇದ್ದಾಗ f of x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು x ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. f of x is equal to x plus 2. now I am substituting, ನಾನೇನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ x ದಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of a is equal to a plus 2. Now I am taking limit on both sides. Then limit x tends to a, f of x is equal to limit x tends to a,
x plus 2. Now I am substituting the limit value na substitute ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೆನ್ x is less than 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನೈತಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ x plus 2 f of x is equal to x plus 2. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of a is equal to a plus 2. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to a f of x is equal to a plus 2. ಲಿಮಿಟ್ x tends to a f of x is equal to x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a plus 2. ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 limit x tends to a f of x is equal to limit x tends to a f of x is equal to ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ x tends to a f of x is equal to f of a. Therefore f of x is continuous function at x is equal to a is less than 0 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಟ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ a ತಗೊಂಡಾಗ ಝೀರೋ ಅಲ್ಲ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ x is less than 1. ಓಕೆ, now I am checking if x is greater than 1 f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ 2 if x is equal to a is greater than 1 if x is equal to a is greater than 1 f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ a is greater than 1 ಇದ್ದಾಗ f of x is greater than 1 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ನು x minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ f of x is equal to x minus 2. Now I am applying substitute x is equal to a. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of a is equal to a minus 2. This is equation 3. Call it as equation 3. Now apply limit on both sides. Then limit x tends to a f of x is equal to limit x tends to a x minus 2. Now limit x tends to a f of x is equal to a minus 2. This is equation 4. This is equation 3. This is equation 4. Both are same. That's why I am concluding from 3 and 4, from equation 3 and equation 4. Equation 3 ಮತ್ತು equation 4 ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ right hand side I am comparing left hand side. Therefore if right hand side is equal, then automatically left hand side is also equal. Therefore limit x tends to a f of x is equal to f of a. Therefore f of x is continuous function at x is equal to a is equal to greater than 1. At x is equal to a is equal to greater than 1. ಈಗ ನಾನು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಎ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ಅಟ್ x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ 3. at x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? f of x is equal to x plus 2. If I am substitute in place of x 1, then I will get f of 1 is equal to 1 plus 2. That is f of 1 is equal to 1 plus 2 is 3. f of 1 is equal to 1 plus 2. f of 1 is equal to 3. This is equation, call it as equation 5. Now
when x is less than 1, when x is less than 1, f of x ಏನಾಗಬೇಕು x plus 2 ಆಗಬೇಕು. f of x is equal to x plus 2, that is less than 1 ಅಂದರೆ it means left hand limit, that is LHL is equal to limit x tends to 1 minus f of x, minus indicates only indication for left hand limit, is equal to limit x tends to 1 minus x plus 2, that is LHL is equal to, if I am substituting in place of x1, then 1 plus 2 is equal to, LHL is equal to 3. This is equation 6. This is equation 6. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಬೋರ್ಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RHL ಬರಿತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು when x is greater than 1, when x is greater than 1, the function is f of x is equal to x minus 2, f of x is equal to x minus 2, that is if I am taking x is greater than 1, it means it is RHL, right hand limit, therefore RHL is equal to limit x tends to 1 plus 1, x tends to limit x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus x minus 2. ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನನ್ನು, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ RHL is equal to limit x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus x minus 2. In both sides I am applying limit, that is x minus 2, that is RHL is equal to, if I am applying in place of x1, then 1 minus 2, that is RHL is equal to minus 1. This is called it as equation 7. Now compare equation 6 and equation 7, both are different. Here equation 6 is 3, equation 7 is minus 1, therefore LHL is not equal to RHL, therefore LHL is not equal to RHL, therefore f of x is not continuous function at x is equal to 1. Okay, this is the required solution for your question number example 19. Once again you observe, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೆ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x plus 2 if x is less than or equal to 1, x minus 2 if x is greater than 1. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದಾವೆ, ಎನಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಅಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಂತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಸಹ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎ ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರು, ಆ ನಂಬರ್ನ ಎ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್, ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ನಾವು
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲೂ ತಗೋಬೇಕು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನೇನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಯ್ತು. ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಮಿಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ ಬದಲಿ ಎ ತಗೊಂತೀನಿ, ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಸೇಮ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಅಂದಾಗ 1ಗಿಂತ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪ, ಒಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದ ಮುಂದ್ಗಡೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತಾನೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಂದರೆ 2, 3, 4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅದು ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದಿದ್ದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, -10, -5, -3, -4 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರು ಎ. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ 3, 3. ಬಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಲು -1 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಬಟ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ 3 ಐತಿ, ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ -1 ಐತಿ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. Next, 11th one. Example 11. Example 11. Example 11. Example 11. That is, example 11 is find all point of find all the point of discontinuity of the function f defined by
f of x is equal to x plus 2 x is if x is less than 1, 0 if x is equal to 1, and x minus 2 if x is greater than 1, if x is greater than 1. Write down solution given f of x is equal to ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ. when x is less than 1, f of x is equal to x plus 2. when x is greater than 1 ಇದ್ದಾಗ, less than 1 ಇದ್ದಾಗ x plus 2, greater than 1 ಇದ್ದಾಗ, x is less than 1 ಇದ್ದಾಗ f of x is equal to x plus 2. when x is greater than 1, f of x is equal to x minus 2, and x is equal to 1, f of x is equal to 0. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೇಸಸ್ f of x is continuous. f of x is continuous function. f of x is continuous function at any real number, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತಗೊಂತೀನಿ. ಅಟ್ x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಕೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ f belongs to R. at x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ f of x is 0. at x is equal to 1, f of x is equal to 0, that is f of 1 is equal to 1, f of 1 is equal to x ಜಾಗದಾಗ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0. this is equation 1. now when x is less than 1, x less than 1 ಇದ್ದಾಗ f of x is equal to, when x is less than 1, f of x is equal to x plus 2. now less than 1 means left hand limit, that is LHL is equal to limit x tends to apply limit on both sides, limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus x plus 2. now LHL is equal to x ಗೆ 1 ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 2, that is LHL is equal to 1 plus 2 is 3. this is equation 2. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, LHL is equal to, ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 2 that is 3. ಲಿಮಿಟ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ. when x is greater than 1, f of x is equal to x minus 2, f of x is equal to x minus 2. when x is greater than the limit value ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ RHL ಅಂತ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. therefore RHL is equal to limit x tends to 1 plus
ఈ ప్లస్ ఇండికేషన్ ఓన్లీ ఇండికేషన్ ఫర్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్ టెండ్స్ టు 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 2, that is RHL is equal to, if I am applying limit value in place of x, 1 na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 2, that is RHL is equal to minus 1. This is call it as equation 3. Now compare, equation 1 is 0, equation 2 is 3, equation 3 is minus 1. ನಾನು ಬರೀ equation 1 equation 2 ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 3 ಇದೆ, therefore LHL is not equal to f of 0 ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಐತಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಫ್ ಆಫ್ 1 is not equal to limit LHL, therefore it is not continuous function at x is equal to 1 ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Now from equation 1, 2 and 3, f of 1 is not equal to LHL, is not equal to RHL, ಮೂರು ಸಹ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. Therefore f of x is not continuous function, is not continuous function, is not continuous function at x is equal to 1. Therefore the point of discontinuity is ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, find the point of discontinuity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Therefore the point of discontinuity, the point of discontinuity, point of discontinuity, continuity is x is equal to, is at x is equal to 1. Okay, write down, write down, write down, write down. Next one, example 12, example 12, 12th question, 12th question, 12th question, 12th question, that is 12th question is example 12, that is discuss the continuity of the function, discuss the continuity of the function, discuss the continuity of the function defined by f of x is equal to
x plus 2 if x is less than 0 and minus x plus 2 if x is greater than 0. Now write down let the given the function defined at all real number except at x is equal to 0 except at x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ at x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ at x is equal to 0 there is no function is there, that's why ಅಂದರೆ 0 is equal to 0 ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವನು. ಒಂದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. 0 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ 0 ಇದ್ದ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇರೋದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ಫಂಕ್ಷನ್. But x is not equal to at x is equal to 0 the function is not defined. Therefore domain ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂತೀನಿ. therefore domain of f belongs to r naught ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಥವಾ r0 ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. that is set of all non-zero real number. Okay, set of all non-zero real number. Let a be any non-zero real number that is a belongs to r naught set of all real number except 0. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರು, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾವು at x is equal to ಅಲ್ಲ, ಕೇಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೇಸ್ 1 x is equal to a ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂದರೆ 1 -1 -2 -3 -4 -5 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ -infinity ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪ, ಅದು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ x is equal to a is less than 0. f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ f ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ f of x is equal to x plus 2. Apply limit on both side, then limit x tends to ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. f of a is equal to a plus 2. This is equation 1. Now take limit on both side, then we will get limit x tends to a, f of x is equal to limit x tends to a x plus 2. Now apply limit, then we will get
then we will get ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಮಿಟ್ x tends to a f of x is equal to ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a plus 2. This is called it as equation 2. Now from equation 1 and equation 2, equation 1 and equation 2 both are same. Therefore limit x tends to a f of x is equal to f of a. Therefore f of x is continuous function at x is equal to a, at x is equal to a. Okay, at x is equal to a ಏನದು less than 0, at x is equal to a less than 0. Now case 2 x is equal to a, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ತಗೊಂಡೆ, x ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ at x is equal to a is equal to greater than 0 ತಗೊಂತಾನೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ತಗೊಂಡಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, f of x is equal to minus x plus 2. Now if I am applying limit a, then f of a is equal to minus a plus 2. This is called as equation 3. Now apply limit on both sides. Limit x tends to a, f of x is equal to limit x tends to a minus x plus 2, that is limit x tends to a, f of x is equal to minus a plus 2. This is equation 4. Now from equation 3 and equation 4 both are same. Therefore f of a is equal to limit x tends to a, f of x is equal to f of a. Therefore f of x is continuous function at x is equal to a is equal to greater than 0, at x is equal to a is equal to greater than 0. Write down. ಈಗ ಎರಡು ಸೇರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎರಡು ಸೇರಿಗೆ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ thus f of x is continuous function ಅಂತ ಎರಡು ಸೇರಿ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋ. ಕೇಸ್ 1 ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಕೇಸ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್. Next one. Example 13. Example 13. Less than 0. Okay. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ the function f defined at all real number at all real number domain of f belongs to R, domain of
f belongs to R. Let a be any real number. Let a be any real number. Let a be any real number. Next one, domain of f belongs to R. Let a be any real number. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಯರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 0 to -∞ ತನಕ -3 -5 -6 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ +0 to +∞ ತನಕ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಅವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ 1 ಕೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಥವಾ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 3 ಕೇಸ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು 3rd ಕೇಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. 3 ಕೇಸಸ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ನಿ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ x² ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a². ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಎ x². now limit x tends to a, f of x is equal to a². this is equation 2. now equation 1 and equation 2 both are same, therefore equation 1 and equation 2 both are same. limit x tends to a, f of x is equal to f of a, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ f of a, therefore f of x is continuous function. f of x is continuous function at x is equal to a, at x is equal to a, at x is equal to a ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, at x is equal to a ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರದೆ, ನಾವು ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಸ್ 2, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, then we will get limit x tends to a, f of x is equal to limit x tends to a x. now limit x tends to a, f of x is equal to a, this is equation 4. now compare equation 3 and equation 4, both are same. conclude from equation 3 and equation 4, from equation 3 and equation 4 both are same, therefore limit x tends to a, f of x is equal to f of a, therefore f of x is continuous function at x is equal to a is equal to greater than 0. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ 4 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, ಎ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ, therefore left right hand side equal ಮಾಡ್ತೀನಿ, therefore f of x is continuous function at x is equal to a is equal to greater than 0. now third case, case 3, third case at particularly x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 5. ಈಗ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ 0 ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಪ್ಲೈ 0, ದೆನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 6. ಸಾರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ತಗೊಂಡಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡು ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 6. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ 0, then 0 square is equal to 0. Now when x is greater than 0, f of x is equal to, greater than 0 ಇದ್ದಾಗ f of x is equal to x, f of x is equal to x, then apply limit on both side, that is RHL greater than 0 ಇತ್ತು, greater than the value x value greater ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ 15 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, RHL ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಲಿಮಿಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus x, that is RHL is equal to 0 na ಹಾಕಿದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0, that is this is equation 7. Now compare equation 5, equation 6 and equation 7. All the three conditions are 0. Therefore from equation 5, 6 and 7, f of 0 is equal to LHL is equal to RHL. Therefore f of x is continuous function at x is equal to 0. At x is equal to 0. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ 1 ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸು, ಕೇಸ್ 2 ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಸು, ಕೇಸ್ 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಥವಾ ಥಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ at any real number, at any real number ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, write down. Okay, tomorrow I will continue the next class. Okay, thank you.